In 1921, una joven mujer nativa de Alaska subió a bordo de un barco rumbo a una de las islas más peligrosas del Ártico. No performa na exploración, sino para ganar dinero para salvar a su hijo enfermo. La promptera en seguridad, apoyo a una estancia corta. Nada de eso se cumplió. Abandonada en la isla Wrangel cuando los planes colapsaron y la gente desapareció. Se vería obligada a sobrevivir al frío brutal, la inanición, el miedo y el aislamiento completamente sola. AdaBlackjack nació en 1898 en la península de Seward, Alaska, en un asentamiento nativo donde el clima no era un paisaje, sino una autoridad. El viento podía desolar la piel, la nieve barraba los senderos, el frío castigaba los eras. Cuando aún era una niña, su padre murió. Y poco después, su madre envió a Ada y a su hermana a Nome para que las criaran misioneros metodistas. Un intento de cambiar un tipo de dificultad por otro tipo de oportunidad. En la misión, Ada aprendió inglés, aprendió a leer y escribir, aprendió las tareas que hacían útil a una niña en un pueblo blanco, cocina, limpia, lava. Lo que no aprendió fueron las antiguas habilidades que mantenían con vida la gente en la tierra. Cazar, trampar, construir refugios, leer el hilo. La única cosa del norte que los misioneros se le dieron fue un oficio que importaba tanto como cualquier rifle, cosa, en el Ártico, una costra no es decoración, es supervivencia. Ada se volvió experta en convertir pieles en ropa que retenía el calor y resistía la humedad, haciendo botas y parcas que podían evitar que un cuerpo se congelara. A los 16 años, se casó con Blackjack ***, un cazador y conductor de trineos de perros. El matrimonio fue violento. El la golpeaba, la hacía pasar hambre y finalmente la abandonó. Ada tuvo 3 hijos. 2 murieron. El que sobrevivió, Bennett, estaba enfermo de tuberculosis, una enfermedad lenta que apretaba su agar año tras año. Después de que Jack se fuera, Ada recorrió los largos kilómetros de regreso a Nome con el niño, cargándolo cuando sus piernas flaqueaban. Sobrevivía como podía con cualquier trabajo que encontrara, limpiando casas, cosiendo para mineros, hasta que quedó claro que no podía pagar el cuidado de Bennett. Lo dejó en el hogar infantil Jesse Lee, el mismo mundo dirigido por la iglesia que la había criado, y se prometió que sería temporal. En 1921, con el hambre siempre cerca y su hijo un esperando ***, Ada se enteró de una expedición al Ártico que buscaba una costura. El pago era de $50 al mes, más dinero del que podía imaginar gana en Nome. No se alistó por aventura. Se alistó porque necesitaba una forma de comprar un futuro a Bennett. La expedición fue idea de Vilhjalmur Stefansson ***, un explorador nacido en Manitoba con talento para el encanto y la costumbre del ama al lejano norte, el Ártico amistoso. Como si un lugar de oscuridad prolongada y frío mortal pudiera suavizarse con un eslogan. Stefansson quería la isla Wrangel, remota, deshabitada y políticamente ambigua, reclamada para Canadá y el Imperio Británico. Hablaba de la isla como un futuro puesto de avanzada, una base aérea para vuelos polars, una estación de radio y clima, un coto de caza, una inversión. Su ambición dependía de algo simple, que la gente había el tiempo suficiente para plantar una bandera y la malo prueba. Reclutó a 4 jóvenes. Alan Crawford, de 20 años, de Toronto ***, serviría como líder oficial porque era súbdito británico. Fred Mora, de 28 años, de Ohio ***, había estado antes en el norte y cargaba con el hambre complicada de alguien atraído de vuelta a un lugar que casi lo mata. Milton Gala, de 19 años, de Texas ***, era alegre, magnético, ansioso por demostrar su valía. Lorne Knight, de 28 años, de Oregon ***, había pasado años aprendiendo habilidades árticas y había sobrevivido antes a una dieta solo de carne y un frío brutal. Era confiado de una manera que puede ser útil o fatal. Nada de eso importaba mucho a Ada al principio. No pensaba en banderas ni reclamos imperiales. Pensaba en el delgado pecho de Bennett, subiendo y bajando. Pensaba en los $50
almisque podium comprar medicina, pensaba en un futuro que no terminara en el orfanato. Orna si judo. Ada era timida y levaba un miedo que reaba en el pánico, animals salvajes, especialmente osos polars. La isla Wrangel era conocida en algunas conversaciones del norte como un lugar de osos. Había leyendas y había hechos, y en la mente de Ada, los dos se entrelazaban. La didron que otras familias nativas se unirían a la expedición, que ella no sería la única mujer, que tendría voces familias a su alrededor. Esa promesa importaba. Ada tenía razones para desconfiar de los hombres. Había vivido las consecuencias de estar atrapada con uno. La idea de cuatro extraños y una isla remota no era una preocupación menor. Luego el día de partida, y las familias promptadas no se presentaron. Los lugareños que entendían el hilo y la estación habían visto los escasos suministros y el momento tardío de la expedición, y no querían tener nada que ver con ella. En el mule, Ada estaba sola. Por un momento, intentó retirarse. Entonces los hombres le aseguraron que reclutarían familias en Siberia de camino. La necesidad de Ada y quizás su fe en las garantías de otras personas la impulsaron hacia adelante. También había buscado consejo, y la advertencia que recibió fue sombría. She zarparía, pero habría muerte y peligro por delante, cuchillos y fuego. Ada fue de todos modos. Hay un tipo de courage que no se siente como valencia en el momento. Se siente como necesidad. El 9 de septiembre de 1921, una golta levó a Ada y a los cuatro hombres fuera de nome y hacia la isla Wrangel. También levaban un gatito, uno de los tres que había a bordo del barco anteriormente en el viaje. Dado a la expedición como mascota, lo llamaron Vic ***. El gato era un consuelo absurdo en un paisaje que pronto se sentiría como el fin del mundo. Pero los pequeños seres vivos tienen una forma de ancla a las personas. La ruta incluye una parada en Cabo Este, en Siberia, donde los hombres esperaban conseguir un yumiak, un boat tradicional de piel esencial para cazar focas y morsas, y contratar ayuda inuit. Fracasaron en ambos. El boat que necesitaban era demasiado caro. La gente que necesitaban no vino. Compraron una pesca chalana de madera en su lugar, un pobre sustituto de un boat de piel, y continuaron con el optimismo pachado sobre una creciente lista de problemas. Las tormentas azotaron el barco en la travesía. El viento no fue amable. Desgarró el equipo, empapó la ropa, castigó las manos. En algún momento, un boat que habían logrado obtener fue arrastrado por el viento, dejándolos con un menos de lo planeado. Cuando la isla Wrangel finalmente surgió de la neblina ártica parecía menos una oportunidad que una sentencia. Desembarcaron a mediados de septiembre y izaron una bandera, reclamando la isla para Gran Bretaña. Ada observó como el barco que los trajo se alejaba y sintió algo en su pecho aflojar y apretarse al mismo tiempo. Parte de ella quería correr tras él. Parte de ella entendió que ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Los hombres se volcaron en el trabajo de construir un campamento. Ada se apartó para esconder sus lágrimas. La isla Wrangel no ofrece árboles, pero ofrece madera a la deriva. Suficiente para construir, suficiente para quemar. La expedición instaló tiendas y comenzó a construir una casa de invierno contra una ladera, una estructura de troncos, pads que luego se reforzarían con bloques de nieve, un techo aislado con césped, una estufa de leña sería su corazón. En el interior, instalaron tiendas dentro de la estructura para mercala. El espacio para dormir de Ada servía también como cocina. El espacio de los hombres era más grande. Los límites importaban incluso aquí. Al principio, la expedición se sentía casi normal. Alan desempequito instrumentos científicos y libros, decidido a documentar la geología y la vida silvestre de la isla. Los hombres hicieron excursiones y registraron lo que veían. Atraparon zorros. Cazaban cuando podían, aunque su habilidad con las armas de fuego era desigual. Ada trabajaba constantemente, cocinando, limpiando, remendando, cosiendo nuevas prendas con peels, raspando peels, manteniendo el campamento funcional.
por las tardes, había momentos de ligereza, los malos chistes de Alan, los poemas inventados de Lorne, Ada cantando himnos, Milton teclindo en una máquina de escribir, Vic enredándose entre sus piernas, robando cala. Pero el aislamiento crea su propio clima. En cuestión de semanas, la nostalgia de Ada se profundizó en algo más pesado. Lloraba menudo, a veces de manera incontrolable. Pensaba en Bennett hasta que el pensamiento dolía. Se volvió ansiosa y a veces errática. Los hombres, jóvenes, inquietos, sin entrenamiento en compasión, no entendían su dolor. Se burlaban de ella. Desconfiaban de ella. Cuando se negó a remenda un par de botas, Lorne la hartó una estado bandera hasta que excedió. El acto no era disciplina, era humiliación, una demostración de poder. Le dijo a Ada exactamente cuál era su lugar en su jerarquía privada. El miedo de Ada a los osos polares no ayudaba. Los osos aparecían regularmente, a veces lo suficientemente cerca como para que el límite entre el campamento y la naturaleza salvaje desapareciera. Una noche, estando sola mientras los hombres estaban fuera, Ada escuchó pasos pesados fuera de la tienda, olfateando, resoplando, respirando, los sonidos íntimos de un depredador tratando de decidir si es cómoda. Ada permaneció inmóvil en la oscuridad. El fuego se apagó. El frío la caló. Espero el regreso de los hombres como una persona que se ahoga espera ella. Cuando Milton Ligo le disparó al oso. Encontró a Ada acarrucada entera, su cara rígida por el agotamiento. A medida que el invierno apretaba su agua las provisiones de la expedición disminuyeron más rápido de lo planeado. Los hombres habían llegado con suministros limitados, confiados en que podrían suplementar cazando. A veces lo hacían, a veces no. El frío los obligaba a estar dentro por largos periodos. El viento olaba contra su refugio con la rabia constante de algo vivo. La oscuridad se instaló sobre la isla durante meses, y la mente humana, nunca diseñada para la noche infinita, comenzó a deshilarse. Entonces ligó la primera traición del mundo exterior. El barco de rescate no ligó en 1922. Stephenson había conseguido una golta, el Teddy Bear para suministros y refusos, cartas de casa, comida fresca, la prueba ordinaria de que la gente no existe más allá del horizonte. El barco intentó llegar a la isla Wrangel y fracaso, rechazado por condiciones de hielo brutales. De vuelta en la isla, Ada y los hombres observaron el horizonte día tras día, buscando cualquier señal de una vela o humo. A mediados de septiembre, supieron que no habría barco. El conocimiento que como un golpe físico. Sus 6 meses de vidas se habían acabado. Tendrían que vivir completamente de lo que pudieran matar. El invierno de 1922 a 1923 no fue simplemente frío. Fue restrictivo. Primero despojo de comodidades, café, tabaco, patatas, y luego despojo de fuerza. Los señores de escorbuto comenzaron a apagarse. El escorbuto no es romántico. Es una enfermedad que desmantela el cuerpo lenta y cruelmente. Las encías se hinchan y se ablandan. Los dientes se aflojan, las articulaciones duelen, aparecen mortones, el agotamiento se vuelve permanente. La cura, vegetales frescos, cítricos, era imposible en la isla Wrangel. La única defensa práctica era la carne cruda fresca, la sangre y los órganos que contenían vitamina C en pequeñas cantidades vitales. Los hombres movieron el campamento para encontrar nueva madera a la deriva, nuevo combustible. Miraron mapas y calcularon distancias. La idea que comenzó como un plan de contingencia se convirtió en su única opción. Cruzarían el hilo marino hasta Siberia, luego viajarían cientos de millas para llegar a una estación inalámbrica y pedir rescate. La distancia era enorme. El hilo era inestable. Sus perros eran pocos. Sin embargo, la inanición tiene una forma de hacer que los planes imposibles parezcan razonables. En enero de 1923, lo intentaron. El trineo estaba sobrecargado. Los perros debilitados luchaban. Las crestas de presión se elevaban como pads de hilo roto. Crestas demasiado empinadas para arrastrar sobre ellas. El frío castigaba dedos y caras.
Alan si congelo las yemas de los dedos. Dispares de tu semanas de miseria y poco progreso, los hombres regresaron al campamento, derrotados y desanimados. Si formo un segundo plan, más frío que el clima. Tres hombres irían, y dos se quedarían atrás. La night estaba demasiado enfermo para viajar. El escorbuto lo había golpeado duro. Ada, aterrorizada por el hilo y los osos, caent del entrenamiento de casa tradicional que nunca le dieron, se cuidó con él. La decisión fue práctica para los hombres que la tomaron. Fue devastadora para la mujer que no tenía voto. El 29 de enero de 1923, Alan Crawford, Fred Mora y Milton Gala se fueron con el trineo y los perros. Ada los via hasta que la distancia blanca se trajo sus cuerpos. Prometieron que volverían rápidamente con ayuda. Ada se aferró a esa promesa porque la alternativa era un abismo. El día después de que se fueron, el viento se levantó lo suficientemente feroz como para partir el hilo y borrajuelas. Ada y Lorne racionaron el pan que les quedaba, 6 pequeños trozos al día, duros y secos, y esperaron a que regresaran las aves y las focas con la primavera. Tenían trampas, pero trampia no es magia. Es paciencia más suerte. Su supervivencia dependía de la carne. Su supervivencia dependía cada vez más de Ada. La condición de Lorne empeoró. Se desmayó mientras cortaba leña. Ada lo encontró flácido en la nieve y lo arrastró de vuelta al refugio, pensando al principio que podría estar muerto. No lo estaba, pero ahora estaba asustado de una manera que no se había permitido estarlo antes. Consultó una enciclopedia para los síntomas del escorbuto y confirmó lo que sabía. Sus dientes se aflojaron. Sus encías se volvieron esponjosas. Aparecieron manchas oscuras en su cuerpo. El dolor estelaba por la noche hasta que dormir se volvió imposible. El libro sugería jugo de limón y vegetales. El libro bien podría haber sugerido vola. Ada asumió las tareas del campamento, cargar combustible, cuidar la estufa, raspar peels, revisar trampas. Lo hacía mientras tenía miedo de cargar un rifle. Lo hacía sabiendo que los osos polares podían aparecer sin previo aviso. Al principio, solo levaba un cuchillo de nieve, una hoja delgada que ofrecía más consuelo que defensa real. El hambre lo empujaba hacia afuera. El miedo lo empujaba hacia adentro. Entre los dos, aprendió a moverse con cuidado. Cuando atrapó su primer zorro, lo trajo de vuelta con una especie de orgullo feroz. La carne fresca importaba. Eran calorías y era medicina. Lorne, debilitado y irritable, la criticaba constantemente. La llamaba perezosa, estúpida, desconsiderada. Palabras lanzadas como piedras a alguien que luchaba por mantenerse en pie. Ada respondió con brusquedad. Caen en largos silencios. A veces Lorne le acusaba de hacerlo pasar hambre. La respuesta de Ada era simple. Ella también pasaba hambre. Hubo periodos en los que Ada se enfermaba demasiado para trampia, su cuerpo falando por el hambre y el estrés. En esas semanas, la línea entre sobrevivir y morir se redujo al ancho de un aliento. Ada comenzó a escribir en su propio diario y en una entrada imaginó su muerte, y que debía hacerse por Bennett, como debían decirlo, que debía recibir. Lo escribió de la manera en que los pobres escriben testamentos, no como documentos legales, sino como oraciones contra el olvido. Y luego algo cambió. No fue un solo momento dramático, fue un endurecimiento gradual, un cambio del pánico al procedimiento. Ada comenzó a aprender la isla de la manera en que los hombres habían intentado aprenderla, por repetición, por presta atención, por septa que nadie más lo haría por ella. Atrapaba con más eficacia. Aprendió a matar lo que atrapaba rápidamente. Comenzó a practicar con un rifle, colocando objetivos, forzando a sus manos a dejar de temblar. Un día, disparó a un pájaro en el aire y lo derribó limpiamente. El acto era pequeño frente a la escala del Ártico, pero era enorme dentro de ella. Significaba que ya no esperaba ser rescatada por la competencia de otras personas. La primavera regresó como una vieja promesa cumplida a regañadientes.
las aves volvieron, aparecieron huevos en los nidos, la luciérnaga, la isla, que si había sentido muerta bajo la oscuridad, volvió a agitarse, Ada recolcó lo que pudo, caso, si volvió vigilante, construyó una plataforma sobre el campamento para escena en busca de osos y barcos. Trabajó en la construcción de un boat con madera y peels pork, un boat significaba acceso a focas y morsas y la grasa densa que podría levar a una persona a través de otro invierno. En un intento, el boat se perdió por el viento, una lección cruel de lo rápido que el Ártico pudo barrar tu trabajo. Ada comenzó de nuevo. Aprendió del fracaso. No tenía el lujo de renunciar. No se recuperó. Para junio, estaba consumido por el escorbuto y el hambre. Incluso entonces, todavía la criticaba, como desolaba las peels, como hacía las cosas mal. Ada finalmente le dijo que haría las cosas a su manera. El cambio no era solo sobre técnica, era sobre autoridad. Ada, a quien habían tratado como una herramienta, reclamó el derecho a dirigir. Si iba viviría por su propio juicio. Lorne Knight murió a fines de junio de 1923, después de meses de declive. Ada registra la fecha por los hechos, eran lo que quedaba cuando todo de más se había arrancado. No pudo arrastrar su cuerpo lejos, así que construyó una barra a su alrededor para mantener ligados a los animales. Era una tumba cruda, pero era lo que podía manjar. La isla estaba llena de bocas hambrientas. Ahora Ada estaba sola, sola con Vic el gato, el último testigo pequeño de 2 años de era de cálculo y resistencia. Los hombres que se habían ido en enero nunca regresaron. Ada observó el horizonte de todos modos, porque la esperanza es obstinada, incluso cuando se vuelve dolorosa. Caso, recolectó huevos, mató su primera foca, o más no lo que pudo. Siguió trabajando, porque la alternativa era un segundo invierno sola. Y no sabía si su fuerza se estaría tan lejos. En agosto, la niebla volvió a rodar espesa. Ada se movía a través de sus rutinas con la eficiencia intumescida de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo como para desperdiciar movimientos. Entonces escuchó el lejano estruendo, al principio fácil de confundir con una morsa. Subió su mirador y levantó sus prismáticos hacia un mundo gris que se negaba a revelar algo. El sonido regresó más cerca, más constante. La niebla se aclaró lo suficiente como para revelar un mástil, un barco. Ada corrió hacia la playa como si sus piernas no fueran suyas. Se metió en la rompiente, lista para nada si era necesario. Esperaba ver a Alan, Fred y Milton bajo de la cubierta, sonrientes, disculpandos vivos. En su lugar se acercó un extraño, Harold Noyce enviado al norte para recuperar lo que quedaba de la empresa de Stephenson. Ada preguntó dónde estaban los hombres. Noyce no tenía respuesta. Esperaba encontrarlos a todos. Encontró a Ada, delgada, sucia, vestida con peels, su rostro marcado por el frío y el trabajo. Cuando entendió que era la última con vida, su fuerza finalmente atravesó la coraza que había construido a su alrededor. Colapsó en la orilla y lora. Antes de irse, el grupo de Noyce entero a Lorne Knight apropiadamente. Ada reunió lo que quedaba de su vida en ese campamento. Herramientas, ropa, la prueba andrajosa de que había resistido. Dio un último vistazo a la isla Wrangel mientras el barco se alejaba. Más tarde la llamaría una isla de muerte y desastre. Cualquiera que fueron los sueños que Stephenson había vendido a personas en habitaciones cálidas, la isla había respondido con su propia verdad. De regreso en Nome y más al sur, la supervivencia de Ada se convirtió en una historia que la gente quería usar. Los periódicos la elogiaron como una naufraga, una Robinson Crusoe femenina del norte. Admiraban su devoción, como si sus meses cuidando a un hombre moribundo fueran una virtud pintoresca en lugar de un trabajo brutal realizado bajo la amenaza de la inanición. Luego vino el giro más feo, acusaciones de que había dejado morir de hambre a Lorne Knight. La acusación se alimentaba de fragmentos de cuellos y páginas faltantes. Y la facilidad con que una mujer indígena pobre podía ser culpada por la muerte de un hombre blanco.
Ada si defendio tranquila y firmemente. La acusación finalmente se retiró, pero la sospecha tiene una forma de permanecer en las grietas de una vida. Ada no regreso a Casa Rica. No le pagaron todo lo que le habían prometido. Otros se beneficiaron del relato más que ella, pero había sobrevivido, y la supervivencia no era el fin de su objetivo. Era el medio. Usó el dinero que pudo para reunirse con Bennett, y busca media atención para él. Por un tiempo vivieron en Seattle, persiguiendo tratamiento y estabilidad como la gente persigue cualquier tenue posibilidad de alivio. Más tarde, Ada tuvo otro hijo Billy. Se volvió a casa. Su vida continuó, llena de trabajo y lucha y complicaciones humanas ordinarias. Como si 2 años, en la isla Wrangel fueron simplemente otras cicatrices que levaba. Bennett ligó a la edad adulta, aunque la enfermedad nunca dejó de seguirlo realmente. Cuando murió décadas después de la expedición, golpeó a Ada con la pesada finalidad de un duelo que ha esperado mucho tiempo para aterrizar. Ella misma vivió hasta la vejez y regresó a Alaska. Murió en 1983, a los 85 años, lejos de la playa barrida por el viento donde una vez había querido hallar un barco en la niebla. Después de su muerte, aquellos que la amaban lucharon contra el barrado silencioso, que tan a menudo sigue mujeres como Ada, mujeres que no encajan en el molde heroico preferido por los libros de historia. La legislatura de Alaska emitió un reconocimiento a su coraje, llamándolo un pequeño tributo para una mujer cuya valencia había pasado desapercibida durante años. Se colocó una placa en su tumba, sencilla y directa, nombrando lo que había sido cuando todo lo demás le fue arrebatado. Heroína de la expedición a la isla Wrangel 1921-1923. Si despojas su historia hasta los huesos, es fácil hacer cuestión como un simple triunfo, una mujer que sobrevivió a 4 hombres en el Ártico, pero esa versión pierde lo que realmente sucedió. Ada no fue enviada al norte porque alguien creera que se convertiría en una leyenda. Fue enviada porque su costura podía mantener con vida a otras personas, y porque su propia pobreza le dejaba poco margen para negarse. Digo sin el entrenamiento de casa que sus ancestros habrían considerado esencial, cargando un miedo a los animales que dominaban la isla. Fue objeto de burlas, maltratada, humillada. Vio los hombres tomar malas decisiones con confianza. Vio como la ayuda promptada no aparecía. Vio como el escorbuto desmantelaba un cuerpo fuerte. Vio a 3 hombres desaparecer en el hilo marino y nunca regresa. Y luego hizo lo que el Ártico obliga a hacer a la gente cuando les ha quitado todas las demás opciones. Se adaptó. Aprendió a cazar porque el hambre no era negociable. Aprendió a disparar porque el miedo no te alimenta. Aprendió a trabajar a través de la enfermedad porque nadie más haría el trabajo. Aprendió a seguir adelante después de la muerte porque detenerse era lo mismo que morir. Sobrevivió no por algún coraje cinematográfico y limpio, sino por una persistencia implacable y agotadora, del tipo que rara vez es heroico desde adentro. Cuando a Ada le preguntaron más tarde que la mantuvo con vida, habló de su hijo. Tenía que vivir por él. No era una línea destinada al drama. Era la verdad más práctica que conocía. En el Ártico, el ama puede ser una herramienta tan real como un rifle o una línea de trampas. Puede mantener tus manos en movimiento cuando tu mente te dice que te acustes. Puede hacer levantar una vez más en un mundo que está perfectamente dispuesto a verticar. La isla Wrangel le quitó casi todo a AdaBlackjack. No le quitó su voluntad. Si esta historia te conmovió, te desafió, te hizo repensar de lo que los humanos son capaces bajo presión, por favor tomate un momento para dar me gusta al video. Realmente ayuda que el canal llegue más personas. Y si quieres más historias reales de supervivencia, exploración y la delgada línea entre el fracaso y el triunfo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.